Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học tìm hiểu về các cái sự kiện lịch sử của nước Mỹ. Bên cạnh các cái phần nội dung ở trên hệ thống e-learning ấy, thì đấy là cái phần nội dung mở rộng. Nội dung của bài học của chúng ta hôm nay thì sẽ bao gồm 4 cái giai đoạn lịch sử mà nó có cái ảnh hưởng rất là sâu sắc và nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới nước Mỹ và toàn thế giới vào thời điểm hiện tại. Nó là cuộc nội chiến Mỹ, nó là cách mạng Mỹ, nó là phong trào dân quyền và nó là cái giai đoạn đại suy thoái. Và tất cả các cái và tất cả các cái nội dung của bài giảng của chúng ta thì nó đều được nó đều được truyền tải bằng tiếng Anh, và sau đó sẽ là cái phần tóm tắt và diễn giải bằng tiếng Việt của thầy. Các bạn để ý. The American Revolution stands as one of the most pivotal events in world history, marking the birth of a new nation and the emergence of revolutionary ideas that would shape the course of human governance. Spanning from 1775 to 1783, this transformative period saw the 13 British colonies in North America break free from the grasp of the British Empire, asserting their sovereignty and establishing the United States of America. This essay will explore the causes, key events, and consequences of the American Revolution, illuminating how a disparate collection of colonies evolved into a unified force striving for independence. Causes of the American Revolution. The seeds of revolution were sown long before the first shots were fired at Lexington and Concord in 1775. Deep-rooted grievances against British rule had been fermenting for years, fueled by a complex interplay of political, economic, and ideological factors. One primary grievance was the issue of taxation without representation. The British Parliament imposed a series of taxes, such as the Stamp Act of 1765 and the Townshend Acts of 1767, without colonial input, leading to widespread resentment among the colonists who believed they were being denied their rights as British subjects. Furthermore, British attempts to assert greater control over colonial governance through measures like the Intolerable Acts only served to exacerbate tensions. The Quartering Act of 1765, for instance, mandated that colonists provide housing and supplies for British troops stationed in America, further eroding colonial autonomy. These oppressive policies stoked a growing sense of American identity and solidarity as colonists began to unite in opposition to British tyranny. Key events of the American Revolution. The American Revolution unfolded through a series of pivotal events that galvanized colonial resistance and ultimately led to the Declaration of Independence in 1776. The Boston Massacre of 1770, where British soldiers killed 5 colonists during a confrontation, served as a potent symbol of colonial defiance and British brutality. The Boston Tea Party in 1773, where colonists dumped tea into Boston Harbor to protest the Tea Act, further escalated tensions and prompted harsh British reprisals. The conflict erupted into open warfare with the battles of Lexington and Concord in April 1775, marking the beginning of the Revolutionary War. The following year, the Second Continental Congress convened in Philadelphia and adopted the Declaration of Independence, penned by Thomas Jefferson, proclaiming the colony's intention to break free from British rule and establish a new nation based on the principles of liberty and self-governance. The Revolutionary War raged on for several years, punctuated by decisive battles such as the Battle of Saratoga in 1777, where American forces secured a crucial victory that persuaded France to enter the war on the side of the colonists. The tide began to turn in favor of the Americans, culminating in the Siege of Yorktown in 1781, where British General Cornwallis surrendered, effectively ending major hostilities. Consequences of the American Revolution. The American Revolution had far-reaching consequences that reverberated across the globe, reshaping the geopolitical landscape and inspiring future revolutions for independence. The Treaty of Paris in 1783 formally recognized the United States as an independent nation, granting it territorial sovereignty from the Atlantic Ocean to the Mississippi River.
Internationally, the American Revolution ignited a fervor for liberty and self-determination, influencing revolutionary movements in Europe, Latin America, and beyond. The ideals of the revolution, enshrined in documents like the Declaration of Independence and the Constitution, laid the foundation for a new form of government based on democratic principles, individual rights, and representative governance. Domestically, the revolution precipitated profound social and economic changes within the newly formed United States. The abolition of monarchy and aristocracy paved the way for a more egalitarian society, albeit one still marred by the institution of slavery. The revolution also spurred westward expansion as settlers pushed beyond the Appalachian Mountains into frontier territories, leading to conflicts with Native American tribes and the displacement of indigenous peoples. Conclusion: the American Revolution was a transformative struggle that reshaped the course of history, propelling the 13 colonies from colonial subjects to independent nation-builders. Fueled by grievances against British oppression and inspired by revolutionary ideals, the colonists waged a protracted war for freedom and self-determination. The legacy of the Revolution endures in the founding principles of the United States and serves as a testament to the enduring power of human aspiration for liberty and justice. Cách mạng Mỹ từ năm 1775 và kết thúc vào năm 1783 là cuộc cách mạng chống lại sự cai trị của Anh đối với 13 thuộc địa của Mỹ. Cái cuộc cách mạng này đã dẫn tới việc thành lập Hoa Kỳ độc lập và là một trong những cái sự kiện quan trọng của lịch sử nước Mỹ. Nguyên nhân đó là các cái nguyên nhân của cách mạng Mỹ bao gồm các cái sự bất mãn của cư dân Mỹ đối với sự cai trị của Anh, sự giới hạn của quyền tự chủ và quyền lợi dân sự, cũng như là biện pháp, những các cái pháp thuế mà các cái chính sách thuế áp đặt mà Anh áp dụng lên các cái thuộc địa của Mỹ. Và sau đây là một số các cái sự kiện chính của cách mạng bắt đầu với các cái sự kiện như trận ở Lexington và Concord vào năm 1775 khi quân đội Anh cố gắng tịch thu vũ khí của cư dân Mỹ. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến tranh giữa các cái thủ lĩnh độc lập và nước Anh và Anh. Trong suốt cuộc cách mạng thì các trận đánh như trận Bunker Hill, trận Saratoga và trận Yorktown đã diễn ra, đồng thời với sự hỗ trợ của các quốc gia khác như là Pháp. Nước Mỹ đã chiến thắng trong chiến tranh và giành độc lập vào năm 1783. Và những cái văn bản quan trọng sau đó trong quá trình cách mạng Mỹ và các văn bản quan trọng như là tuyên ngôn độc lập năm 1776 và hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 đã được soạn thảo và thông qua. Tuyên ngôn độc lập được viết bởi Thomas Jefferson, tuyên bố sự độc lập 13 thuộc địa Mỹ từ Anh, trong khi hiến pháp Hoa Kỳ đặt ra cơ sở cho hệ thống chính trị mới của nước Mỹ. Hậu quả và ảnh hưởng: cách mạng Mỹ đã tạo ra một cái quốc gia độc lập mới, Hoa Kỳ, với sự phát triển của một chính phủ liên bang và một nền dân chủ đại diện. Nó đã tạo ra một sự tiến lên đến một sự phát triển với sự cải tổ của chính phủ và xã hội của nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Và cái cách mạng Mỹ thì nó đã trở thành biểu tượng của sự đấu tranh cho tự do và quyền cá nhân. Tóm lại thì cách mạng Mỹ là một trong những cái sự kiện lịch sử quan trọng, nó đánh dấu sự ra đời của một quốc gia mới và tạo ra sự ảnh hưởng sâu sắc đến cả nước Mỹ hiện tại. Và sau đây là một số vai trò và ảnh hưởng của cách mạng Mỹ tới nước Mỹ, Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại. Thứ nhất đó là dân chủ và tự do. Cách mạng Mỹ đã tạo ra một quốc gia dựa trên nguyên tắc dân chủ và tự do cá nhân. Tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền lợi tự nhiên của con người và quyền lợi của một quốc gia để giải phóng bản thân khỏi sự cai trị của một quốc gia ngoại quốc. Những nguyên tắc này vẫn được coi là các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ hiện tại. Thứ hai đó là hiến pháp và hệ thống chính trị. Cách mạng Mỹ thì đã dẫn đến việc soạn thảo và thông qua hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1787. Hiến pháp này thì đã tạo ra một hệ thống chính trị liên bang, trong đó quyền lực được chia nhỏ giữa chính phủ liên bang và các bang. Hệ thống này vẫn tồn tại và và hoạt động trong nước Mỹ hiện đại. Thứ ba là quyền lợi và công dân bầu cử. Là cách mạng Mỹ thì đã củng cố và mở rộng quyền lợi công dân và quyền bầu cử cho tất cả mọi người. Tuyên ngôn độc lập
đã thúc đẩy quyền tự do cá nhân và quyền lợi công dân, trong khi Hiến pháp Hoa Kỳ đã đặt ra các cái cơ chế quyền bầu cử và đại diện dân chủ. Những cái nỗ lực này thì đã tạo ra một cái hệ thống bầu cử công bằng và minh bạch hơn trong đất nước Mỹ. Thứ tư là tính hòa bình và đa dạng. Cách mạng Mỹ thì đã thúc đẩy ý thức về quyền bình đẳng và đa dạng xã hội. Tuyên ngôn độc lập thì tuyên bố là quyền lợi của tất cả các con người, không phân biệt chủng tộc hay giai cấp, và trở thành một biểu tượng của sự đấu tranh tự do và bình đẳng. Thứ năm, nó chính là tinh thần tự do và độc lập. Cách mạng Mỹ thì nó đã trở thành một cái tượng đài cho tinh thần tự do và độc lập trong tư duy của người Mỹ. Nó đã tạo ra một cái bản mẫu cho các cái phong trào đấu tranh tự do và độc lập trên toàn thế giới. Thì tóm lại là cách mạng Mỹ không chỉ là một cái sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn là một cái nền móng cho nền dân chủ của Mỹ hiện tại. Các cái nguyên tắc và các cái giá trị từ cuộc cách mạng này vẫn tiếp tục là một phần quan trọng trong xã hội và chính trị Mỹ. Nó ảnh hưởng sâu rộng đến cái cuộc sống hàng ngày và quyền lợi của mọi người. The American Civil War, fought from 1861 to 1865, stands as one of the defining moments in American history. It was a conflict that tore the nation apart, pitting states against each other in a struggle over fundamental questions of freedom, sovereignty, and the nature of the Union itself. This essay will delve into the causes, key events, and lasting consequences of the Civil War, exploring how a fractured nation emerged from the crucible of war and began the long process of healing and reconciliation. Causes of the Civil War. The roots of the Civil War lie deep in the soil of American history, stemming primarily from the issue of slavery and its expansion into new territories. As the United States expanded westward in the 19th century, tensions over the institution of slavery intensified. The Compromise of 1850, which sought to balance the interests of free and slave states, proved to be a temporary reprieve, as the Kansas-Nebraska Act of 1854 reignited sectional strife by allowing settlers in those territories to determine the legality of slavery through popular sovereignty. The election of Abraham Lincoln as president in 1860 on a platform opposed to the expansion of slavery further polarized the nation. Southern states, fearing encroachment on their peculiar institution, seceded from the Union and formed the Confederate States of America. The Confederate attack on Fort Sumter in April 1861 marked the beginning of hostilities as the North and South plunged into a bloody conflict that would claim hundreds of thousands of lives. Key events of the Civil War. The Civil War unfolded through a series of pivotal battles and campaigns that shaped the course of the conflict. The First Battle of Bull Run in July 1861 shattered Northern illusions of a swift and easy victory, demonstrating the ferocity and determination of Confederate forces. The Union blockade of Southern ports, coupled with the Anaconda Plan to strangle the Confederate economy, gradually weakened the South's ability to wage war. Major battles such as Antietam, Gettysburg, and Vicksburg inflicted staggering casualties on both sides and tested the resolve of the combatants. The Emancipation Proclamation, issued by President Lincoln in 1863, transformed the war into a struggle for freedom, declaring that all slaves in Confederate-held territory were to be set free. The Union's embrace of emancipation gave the conflict a moral dimension, rallying support for the cause of ending slavery and preserving the Union. The turning point of the war came with the Union victory at Gettysburg in July 1863, where Confederate General Robert E. Lee's ambitious invasion of Northern Territory was repulsed with heavy losses. Concurrently, the fall of Vicksburg to Union forces gave the North control of the Mississippi River, splitting the Confederacy in two and severing vital supply lines. Consequences of the Civil War. The Civil War exacted a tremendous toll on the American nation, leaving scars that would endure for generations. The war's staggering death toll, estimated at over 600,000 soldiers, devastated families and communities on both sides of the conflict. The war also brought about profound social and economic changes, hastening the end of slavery and ushering in a period of Reconstruction aimed at rebuilding the South and integrating former slaves into American society. The Reconstruction era, however, proved to be fraught with challenges and contradictions. The passage of the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution abolished slavery, granted citizenship and equal protection under the law to all persons born or naturalized in the United States, and extended voting rights to African American men. Yet, Reconstruction efforts were undermined by resistance from white Southerners determined to maintain white supremacy through measures such as the Ku Klux Klan and Jim Crow laws.
Despite these setbacks, the Civil War ultimately paved the way for a more perfect union, as the United States emerged from the crucible of war stronger and more unified. The Union victory affirmed the principle of national sovereignty and dealt a decisive blow to the institution of slavery. The war also laid the foundation for a more centralized federal government and a redefined conception of American citizenship that transcended sectional loyalties. Conclusion: the American Civil War was a watershed moment in the nation's history, testing the resilience of the American experiment and reaffirming the enduring values of freedom, equality, and unity. From the ashes of war rose a renewed commitment to the ideals of democracy and human rights as the United States embarked on the long and arduous journey toward a more perfect union. Though the scars of the Civil War lingered for generations, its legacy endures as a testament to the indomitable spirit of the American people and their capacity for reconciliation and renewal. Cuộc nội chiến ở Mỹ cũng được gọi là một trong những cái cuộc chiến đẫm máu nhất của lịch sử nước Mỹ và hay còn gọi là chiến tranh Bắc Nam, thì diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865, là một trong những cái sự kiện lịch sử quan trọng và nghiêm trọng nhất lịch sử của nước Mỹ. Cuộc nội chiến này đã xảy ra giữa các miền Bắc và miền Nam về một số vấn đề chính như là nô lệ, quyền lực của liên bang và quyền tự chủ của các bang. Cơ sở chính của cuộc nội chiến Mỹ là sự mâu thuẫn giữa hai vùng miền Bắc và miền Nam về việc liệu các bang mới thì có được phép gia nhập với liên bang với tư cách là các bang không có nô lệ hay là bang có nô lệ. Miền Bắc thì ủng hộ việc cấm nô lệ, và lập trường này ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi mà ông Abraham Lincoln được bầu làm tổng thống nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1860. Trái lại thì miền Nam họ phản đối về việc cấm nô lệ, vì nô lệ đã trở thành một phần rất là quan trọng đối với cái nền kinh tế của họ. Vào năm 1861 thì Lincoln tuyên thệ nhậm chức. Nhiều bang miền Nam đã tuyên bố ly khai và thành lập nước Cộng hòa CSA, gọi là liên bang các bang miền Nam. Cuộc tuyên chiến bắt đầu khi lực lượng CSA tấn công vào pháo đài Sumter tại Charleston, Nam California vào ngày 12 tháng 4 năm 1861, và tình hình leo thang nhanh chóng thành một cuộc chiến tranh toàn quốc. Trong suốt thời gian của cuộc nội chiến, hai bên đã tham gia vào rất là nhiều các cái trận đánh khốc liệt. Một số trận nổi tiếng như là Gettysburg, trận Antietam, và một trận nữa cũng khá là nổi tiếng là Bull Run. Và cả hai đều phải gặp những cái thảm họa về mặt quân sự và dân số. Dân số Mỹ thiệt hại nặng nề với hơn 600.000 người thiệt mạng. Và cái con số này thì nó gấp gần 2 lần số người Mỹ thiệt mạng trong tất cả các cái cuộc chiến tranh mà nước Mỹ đã tham gia từ sau cuộc chiến độc lập. Một trong những cái yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả của cuộc nội chiến Mỹ đó là khả năng công nghiệp và kinh tế của miền Bắc. Công nghiệp và hệ thống giao thông phát triển của họ là cho phép họ sản xuất được vũ khí, đạn dược và các cái nguyên liệu quân sự khác một cách liên tục. Trong khi thì miền Nam gặp khó khăn về tài nguyên và cơ sở hạ tầng. Cuối cùng thì vào ngày 9 tháng 4 năm 1865 thì tướng Grant của liên bang đã đàm phán với tướng Robert Lee của quân đội liên bang các bang miền Nam tại nhà thương điện Appomattox, đã dẹp tán sự kháng cự của miền Nam. Và cái điều khoản đầu tiên của hiệp định này được chấp nhận sự độc lập của liên bang các bang của miền Nam, đánh dấu sự kết thúc chính thức của nội chiến Mỹ. Cuộc nội chiến Mỹ thì đã để lại những cái hậu quả sâu sắc, không chỉ về mặt chính trị và kinh tế mà còn về mặt xã hội và văn hóa. Nó đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nước Mỹ và có ảnh hưởng lâu dài đến cái cách mà nước này nhìn nhận về bản thân và cũng như giá trị cơ bản, tự do và công bằng. Sau cuộc nội chiến Mỹ thì nước Mỹ đã trải qua rất là nhiều các cái thay đổi quan trọng, ảnh hưởng đến cả mặt chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước. Và dưới đây là một số cái điểm quan trọng về sự thay đổi của nước Mỹ sau nội chiến. Một, đó là kết thúc nô lệ. Một trong những cái thay đổi quan trọng nhất sau cuộc nội chiến là việc kết thúc nô lệ thông qua hiệp ước của Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1863 và hiệp định 13 của Hiến pháp vào năm 1865. Nô lệ đã bị cấm trên toàn quốc.
Điều này đánh dấu một cái bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự công bằng và tự do cho tất cả các công dân Mỹ. 2. Là mở rộng quyền công dân. Các cái cải cách hiến pháp sau cuộc nội chiến đã mở rộng quyền công dân cho tất cả mọi người, không phân biệt về chủng tộc hay giai cấp. Công dân Mỹ từ các bang miền Nam cũng được đảm bảo quyền lợi tự do như những người từ các cái bang miền Bắc. 3. Tăng cường quyền lực liên bang. Cuộc nội chiến đã giữ vững quyền lực của chính phủ liên bang và mở rộng quyền lực này đến mức độ cao hơn so với trước cuộc nội chiến. Quyền lực trung ương thì đã được củng cố để ngăn chặn các cái vụ ly khai tiềm ẩn và bảo vệ quyền tự chủ của các bang. 4. Là phục hồi kinh tế. Mặc dù cuộc nội chiến đã gây ra tổn thất kinh tế lớn, nhưng Mỹ đã nhanh chóng phục hồi và trở thành một trong những nền kinh tế mạnh mẽ nhất thế giới. Các cái chương trình phục hồi sau chiến tranh và sự phát triển của ngành công nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại nền kinh tế Mỹ. 5. Thay đổi xã hội và văn hóa. Cuộc nội chiến đã gây ra những cái thay đổi sâu sắc trong xã hội và văn hóa Mỹ. Sự hòa nhập của những cái người nhập cư và sự di cư từ các khu vực nông thôn sau thành phố đã tăng lên. Đồng thời sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ cũng đã được tôn trọng và thúc đẩy. 6. Tái thiết cơ sở hạ tầng. Cuộc nội chiến đã tàn phá cơ sở hạ tầng của nước Mỹ, nhưng cũng tạo ra cơ hội để tái thiết và cải tạo. Hệ thống đường sắt, cảng biển và đường bộ thì đã được mở rộng và cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giao thương. Thì tóm lại là cuộc nội chiến Mỹ không chỉ là một cuộc chiến tranh giữa các bang mà còn là một sự kiện quyết định trong lịch sử Mỹ, nó tạo ra sự thay đổi sâu sắc và tác động lớn đến xã hội, văn hóa và chính trị của đất nước này. The Great Depression, spanning from 1929 to 1939, stands as one of the most challenging and transformative periods in modern history. Characterized by widespread unemployment, economic instability, and social upheaval, it profoundly impacted millions of lives and reshaped the trajectory of nations around the globe. This essay will delve into the causes, key events, and lasting consequences of the Great Depression, illuminating how it left an indelible mark on the fabric of society and altered the course of the 20th century. Causes of the Great Depression. The roots of the Great Depression can be traced back to a confluence of factors that precipitated a catastrophic collapse of the global economy. One primary cause was the stock market crash of October 1929, known as Black Tuesday, which saw the value of stocks plummet, triggering panic selling and wiping out billions of dollars in wealth. The speculative excesses of the 1920s, fueled by easy credit and rampant speculation, created a bubble that was bound to burst. The collapse of the stock market exposed underlying weaknesses in the economy, including overproduction, uneven income distribution, and a fragile banking system. The agricultural sector was particularly hard hit, as falling commodity prices and drought devastated farmers and rural communities. Moreover, the Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, which imposed high tariffs on imported goods, exacerbated international trade tensions and contributed to a downward spiral of global economic contraction. Key events of the Great Depression. The Great Depression unfolded through a series of economic shocks and social dislocations that reverberated throughout society. The failure of thousands of banks in the early 1930s led to widespread bank runs and a collapse of confidence in the financial system. Millions of Americans lost their jobs, homes, and savings as unemployment soared to unprecedented levels. Breadlines, soup kitchens, and shanty towns became common sights in cities across the country as the destitute struggled to survive. President Herbert Hoover's initial response to the crisis was cautious and ineffective, as his commitment to laissez-faire economics and limited government intervention failed to address the magnitude of the unfolding disaster. The Hoover administration's efforts to stimulate the economy through public works projects and voluntary cooperation with industry fell short of providing meaningful relief to those in need. The election of Franklin D. Roosevelt in 1932 ushered in a new era of government activism and intervention known as the New Deal. Roosevelt's administration implemented a series of bold initiatives aimed at revitalizing the economy and providing relief to the unemployed and impoverished. Programs such as the Civilian Conservation Corps, CCC, the Works Progress Administration, WPA, and the Social Security Act brought millions of Americans back to work and provided a social safety net for the most vulnerable. Consequences of the Great Depression.
The Great Depression left an indelible mark on American society and had far-reaching consequences that reverberated for decades to come. The economic devastation wrought by the Depression shattered lives and livelihoods, leaving scars that would endure for generations. The psychological toll of unemployment, poverty, and uncertainty led to widespread despair and disillusionment, undermining faith in the American dream and fueling social unrest. The New Deal fundamentally transformed the relationship between the government and the economy, expanding the role of the federal government in regulating economic activity and providing social welfare programs. The legacy of the New Deal, including landmark legislation such as the Social Security Act and the establishment of the Securities and Exchange Commission, SEC, laid the foundation for the modern welfare state and regulatory framework. The Great Depression also had profound cultural and artistic implications, inspiring a generation of writers, artists, and musicians to grapple with the human experience in the face of adversity. The Dust Bowl migration, depicted in works such as John Steinbeck's The Grapes of Wrath, captured the plight of those displaced by environmental catastrophe and economic hardship. Conclusion: the Great Depression was a watershed moment in American history, challenging the nation's resilience and reshaping the social and economic landscape. From the ashes of economic collapse emerged a new era of government intervention and social reform, as the United States grappled with the consequences of unchecked capitalism and the imperatives of social justice. Though the scars of the Great Depression lingered for generations, its legacy serves as a poignant reminder of the fragility of prosperity and the resilience of the human spirit in the face of adversity. Đại suy thoái là một cái giai đoạn kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và cũng là một trong những cái thời kỳ biến động xã hội rất là lớn. Nó bắt đầu vào năm 1929 và kéo dài tới năm 1939 và gây ra những cái ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Nguyên nhân thì đại suy thoái bắt đầu sau khi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 1929. Sự kiện được biết tới cái tên gọi là Thứ Tư Đen. Sự sụp đổ này thì nó dẫn đến cái việc mất giá trị của hàng loạt cổ phiếu và tài sản, làm tan rã cái hệ thống tài chính và kinh tế. Về tác động kinh tế thì đại suy thoái đã gây ra một sự suy giảm nghiêm trọng trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, dẫn đến tăng lên cái tỷ lệ thất nghiệp và suy thoái trong lĩnh vực tài chính. Người dân thì mất việc làm và không có thu nhập, do đó không có khả năng tiêu dùng và gây ra suy thoái trong kinh tế. Thứ ba là ảnh hưởng xã hội. Thì đại suy thoái đã gây ra những cái ảnh hưởng xã hội sâu sắc với hàng triệu người mất việc làm và phải đối mặt với đói nghèo và khó khăn. Đấy là một thời kỳ đau khổ và mất mát lớn cho nhiều gia đình Mỹ khi họ phải đối mặt với việc mất nhà cửa, tài sản và mất mát về tinh thần. Và các cái biện pháp phục hồi thì chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một loạt các cái biện pháp để cố gắng phục hồi nền kinh tế, bao gồm việc thiết lập các cái chính sách tiền tệ, cung cấp viện trợ cho các cái ngành công nghiệp và người dân, và triển khai các cái chương trình lao động và xây dựng cơ sở hạ tầng. Những biện pháp này đã mở ra một con đường cho sự phục hồi kinh tế. Và tác động lâu dài của đại suy thoái. Mặc dù đại suy thoái đã kết thúc vào năm 1939 với sự bắt đầu của Thế chiến thứ hai, nhưng những cái hậu quả của nó vẫn kéo dài trong nhiều năm sau đó. Nó đã làm thay đổi cái cách mà người Mỹ nhìn nhận về kinh tế và chính trị, và đã tạo ra sự thay đổi xã hội với cách nhìn nhận về công bằng xã hội và vai trò của chính phủ trong việc bảo vệ người dân. Thì tóm lại là đại suy thoái là một trong những cái giai đoạn kinh tế khó khăn lịch sử của Hoa Kỳ và để lại tác động lâu dài đến nền kinh tế và xã hội của nước Mỹ vào thời điểm hiện tại. The 1950s in the United States marked a crucial period in the nation's history, characterized by the fervent struggle for civil rights. The civil rights movement of the 1950s and 1960s stands as a testament to the unwavering determination of African Americans and their allies to challenge racial segregation and discrimination deeply ingrained in American society. This transformative era witnessed pivotal events, courageous individuals, and significant legislative achievements that reshaped the social and political landscape of the United States. Roots of the movement.
The roots of the civil rights movement stretch back to the Reconstruction era following the Civil War when African Americans gained citizenship and voting rights. However, the rise of Jim Crow laws in the late 19th and early 20th centuries institutionalized racial segregation, disenfranchisement, and economic disparities across the southern states. By the mid-20th century, the African American community, led by organizations like the NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, and individuals such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr., began to mobilize against these injustices. Key figures and events. Rosa Parks' act of defiance in 1955 when she refused to give up her seat on a segregated bus in Montgomery, Alabama, sparked the Montgomery bus boycott. Led by a young pastor named Martin Luther King Jr., the boycott lasted 381 days and marked the beginning of a new phase in the struggle for civil rights. King emerged as a charismatic leader, advocating nonviolent resistance and civil disobedience to combat racial inequality. The Southern Christian Leadership Conference, SCLC, founded in 1957 by King and other civil rights leaders, became a driving force behind many of the movement's initiatives. In 1957, the Little Rock Nine bravely integrated Central High School in Arkansas, facing violent opposition from segregationists and highlighting the deep-seated resistance to desegregation in the South. The sit-in movement, which began in 1960 when 4 African-American college students staged a sit-in at a segregated lunch counter in Greensboro, North Carolina, spread rapidly across the South. These peaceful protests challenged the notion of separate but equal and garnered national attention, leading to the desegregation of many public facilities. Roots of the movement. The roots of the civil rights movement stretch back to the Reconstruction era following the Civil War when African Americans gained citizenship and voting rights. However, the rise of Jim Crow laws in the late 19th and early 20th centuries institutionalized racial segregation, disenfranchisement, and economic disparities across the southern states. By the mid-20th century, the African American community, led by organizations like the NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, and individuals such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr., began to mobilize against these injustices. Key figures and events. Rosa Parks' act of defiance in 1955 when she refused to give up her seat on a segregated bus in Montgomery, Alabama, sparked the Montgomery bus boycott. Led by a young pastor named Martin Luther King Jr., the boycott lasted 381 days and marked the beginning of a new phase in the struggle for civil rights. King emerged as a charismatic leader, advocating nonviolent resistance and civil disobedience to combat racial inequality. The Southern Christian Leadership Conference, SCLC, founded in 1957 by King and other civil rights leaders, became a driving force behind many of the movement's initiatives. In 1957, the Little Rock Nine bravely integrated Central High School in Arkansas, facing violent opposition from segregationists and highlighting the deep-seated resistance to desegregation in the South. The sit-in movement, which began in 1960 when 4 African-American college students staged a sit-in at a segregated lunch counter in Greensboro, North Carolina, spread rapidly across the South. These peaceful protests challenged the notion of separate but equal and garnered national attention, leading to the desegregation of many public facilities. Roots of the movement. The roots of the civil rights movement stretch back to the Reconstruction era following the Civil War when African Americans gained citizenship and voting rights. However, the rise of Jim Crow laws in the late 19th and early 20th centuries institutionalized racial segregation, disenfranchisement, and economic disparities across the southern states. By the mid-20th century, the African American community, led by organizations like the NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, and individuals such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr., began to mobilize against these injustices. Key figures and events. Rosa Parks' act of defiance in 1955 when she refused to give up her seat on a segregated bus in Montgomery, Alabama, sparked the Montgomery bus boycott.
Led by a young pastor named Martin Luther King Jr., the boycott lasted 381 days and marked the beginning of a new phase in the struggle for civil rights. King emerged as a charismatic leader, advocating nonviolent resistance and civil disobedience to combat racial inequality. The Southern Christian Leadership Conference, SCLC, founded in 1957 by King and other civil rights leaders, became a driving force behind many of the movement's initiatives. In 1957, the Little Rock Nine bravely integrated Central High School in Arkansas, facing violent opposition from segregationists and highlighting the deep-seated resistance to desegregation in the South. The sit-in movement, which began in 1960 when 4 African-American college students staged a sit-in at a segregated lunch counter in Greensboro, North Carolina, spread rapidly across the South. These peaceful protests challenged the notion of separate but equal and garnered national attention, leading to the desegregation of many public facilities. The civil rights movement of the 1950s and 1960s was a pivotal chapter in American history, marked by courage, resilience, and the collective pursuit of justice. Through grassroots organizing, legal advocacy, and nonviolent resistance, African Americans and their allies challenged the status quo and transformed the nation's conscience. While the struggle for racial equality continues, the achievements of the civil rights movement laid the foundation for a more inclusive and democratic society, inspiring future generations to uphold the principles of equality and justice for all. Phong trào dân quyền Mỹ trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1960 là một phong trào xã hội lớn tập trung vào việc đấu tranh cho quyền công dân, công bằng và tự do dành cho người Mỹ da màu. Phong trào này xuất phát từ sự bất công, phân biệt chủng tộc và sự kỳ thị mà người Mỹ da màu đã phải chịu đựng trong xã hội Mỹ, đặc biệt là ở miền Nam. Trong phong trào dân quyền trong thập kỷ 1950 đến 1960 thì nó đã có rất là nhiều các cái sự kiện và hoạt động quan trọng. Các nhóm và các cá nhân nổi tiếng như là Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X và rất là nhiều người khác đã đóng vai trò lãnh đạo và tham gia vào những cái cuộc biểu tình, chiến dịch và diễn văn để đấu tranh cho quyền lợi của người Mỹ da màu. Sau đây là các cái sự kiện nổi bật trong phong trào dân quyền bao gồm thứ nhất, đó là sự kiện Rosa Parks và Montgomery Bus Boycott. Rosa Parks là một người phụ nữ Mỹ da màu đã nhường cái việc từ chối nhường cái ghế ngồi của mình cho một cái người da trắng ở trên xe buýt ở Alabama vào năm 1955, và cái hành động của cô đã khơi mào cho cái phong trào nghị sự, và cái cuộc chiến này đã kết thúc với quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ về việc cấm phân biệt chủng tộc trên các phương tiện công cộng. Thứ hai đó là chiến dịch Birmingham. Năm 1963, Martin Luther King đã lãnh đạo chiến dịch Birmingham, một cuộc biểu tình phản đối việc phân biệt chủng tộc tại Birmingham, Alabama. Cảnh sát đã sử dụng bạo lực để đàn áp người biểu tình. Những hình ảnh về sự bạo lực này đã lan truyền đến toàn quốc và tăng cường sự ủng hộ cho phong trào dân quyền. Thứ ba đó chính là sự kiện về diễn văn I Have a Dream. Trong cuộc biểu tình ở Washington DC vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đã thuyết phục hàng ngàn người tham gia bằng một cái diễn văn rất là nổi tiếng, đó là I Have a Dream. Tôi có một giấc mơ. Diễn văn này đã trở thành biểu tượng của phong trào dân quyền và khẳng định mong muốn một xã hội công bằng và không phân biệt chủng tộc. 4. Quyền bầu cử cho người Mỹ da màu. Nhờ vào những nỗ lực của phong trào dân quyền, đạo luật quyền bầu cử dân sự năm 1965 thì đã cấm các cái biện pháp phân biệt chủng tộc trong quá trình đăng ký và bầu cử, giúp người Mỹ da màu có quyền lợi bầu cử và cái quyền này nó sẽ được bảo vệ. Phong trào dân quyền trong giai đoạn này đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong xã hội Mỹ, nó giúp tạo nên một cái nền tảng cho việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc và xây dựng một xã hội công bằng hơn. Tuy nhiên, các vấn đề về bất công và phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại và đang tiếp tục đòi hỏi sự chú ý và nỗ lực từ phía cả xã hội và từ phía chính phủ. Phong trào dân quyền Mỹ đã để lại những cái tác động sâu sắc và lâu dài tới nước Mỹ, hiện tại ảnh hưởng tới rất là nhiều lĩnh vực xã hội và chính trị. Và dưới đây là một số
cái tác động chính của phong trào này đến đất nước Mỹ hiện tại. Thứ nhất là giao thoa văn hóa và đa dạng xã hội. Phong trào dân quyền đã thúc đẩy sự giao thoa văn hóa và đa dạng xã hội trong nước Mỹ. Việc loại bỏ các cái biên giới chủng tộc đã mở ra một cái cánh cửa cho sự hòa nhập của các cái cộng đồng da màu vào xã hội Mỹ. Ngày nay Mỹ là một quốc gia đa văn hóa và cái sự hiện diện của rất là nhiều các cái nhóm dân tộc và văn hóa khác nhau, đó góp vào sự phong phú và đa dạng của xã hội. Thứ hai là quyền lợi công dân và bầu cử. Phong trào dân quyền đã đóng góp quan trọng cho việc mở rộng quyền lợi của công dân và quyền bầu cử cho tất cả mọi người, không phân biệt về chủng tộc hay giai cấp. Đạo luật quyền bầu cử dân sự năm 1965 đã loại bỏ các cái rào cản phân biệt chủng tộc trong quá trình bầu cử, để giúp người Mỹ da màu có quyền lợi bầu cử được bảo vệ hơn. Điều này tạo ra một cái hệ thống bầu cử công bằng và minh bạch hơn, thúc đẩy sự đại diện và tham gia dân chủ. Thứ ba chính là nhận thức về quyền lợi và sự công bằng. Phong trào dân quyền đã tăng cường nhận thức của người Mỹ về quyền lợi và sự công bằng. Việc các cái nhà lãnh đạo như là Martin Luther King và Rosa Parks đã lên tiếng chống lại bất công và phân biệt chủng tộc đã gợi mở những cái cuộc thảo luận toàn cầu về các cái vấn đề liên quan tới quyền lợi và bình đẳng. Điều này đã thúc đẩy sự nhận thức và hành động xã hội trong việc đấu tranh với các vấn đề quyền lợi của người di cư, quyền lợi của những cái người thuộc thế giới LGBT và các vấn đề về xã hội bất công khác. Thứ tư đó chính là sự tự tin và tinh thần chiến đấu. Phong trào dân quyền đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều thế hệ người Mỹ hiện tại, tạo ra một cái tinh thần tự tin và tinh thần chiến đấu trong việc đấu tranh cho quyền lợi và sự công bằng. Các phong trào và các cái nhóm tự chủ của người da màu cũng như các cái nhóm chống phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục làm việc để duy trì và bảo vệ tiến độ đã đạt được trong cái phong trào dân quyền. Thì tóm lại là trong phong trào dân quyền Mỹ đã để lại những cái tác động sâu sắc và lâu dài, không chỉ trong lịch sử mà còn xã hội và chính trị Mỹ hiện đại. Nó thúc đẩy sự bình đẳng, công bằng và sự đoàn kết trong xã hội.